Всем привет, это канал Winter Life Play, меня зовут Константин, и мы продолжаем проходить игрушку под названием The Outer Worlds. Так, мы находимся в том самом месте, где были заключены мирные переговоры между двух фракций, и мы этому, естественно, поспособствовали. Так, нужно двигаться дальше. Так, у нас есть возможность скачать очки. Я думаю, нужно докачать убеждение, потому что это очень важно. Так, я могу напрямик? Да, могу. 9 очков. Блин, хочется соточку, но на соточку не хватает, к сожалению. Ну, хотя бы 91. Так, принять. Давайте поговорим с Элли, потому что она что-то хотела. So, we're just gonna march straight into Byzantium and acquire some rare chemicals right under the board's nose? I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? He's asking a lot, Captain. Makes me wonder what your angle is. That's one way of looking at it. Another is that he pulled you out of hibernation without your say-so and got you to do his dirty work. Ну, что есть, то есть. Besides, none of this is your mess, so why go dirtying your hands with it? Guess I hadn't looked at it that way. Still, Phineas isn't your only option. The board's put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. Don't think of it as being a lackey. Think of it as doing a job and getting paid really, really well. I know you want to save the day, but don't forget to look after yourself. No one else out here's going to. Hey, don't get any ideas. I'm just making sure you last long enough to pay me at the end of this. Логично. Anything else? Things on Monarch have really cooled off. I didn't think MSI and the Iconoclast would ever talk. Outside of shouting four-letter words, I mean. Sure, and fish sticks are really made from Saltuna. Look, I won't knock the work you did. I'm sure they'll have a good cry, look through old photographs, share a pint of premium double chocolate cacao gelato. But sooner or later, things will go back to the way they were. People don't change. Not Согласен. really. Well, who hasn't been there? Anyway, I'd hate to see you get broken up if this thing between them doesn't last. Hey, let's not make this out to be more than it is. Though, come to think of it, this whole episode reminds me of something I've been meaning to do. I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid Похоже, them a visit. намечается Given the квест. dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Which brings us to where we are today, several messages and a few years late. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Yeah, exactly. Oh, well, I was thinking you'd come too? Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. Она хочет позлить своих родных, что ли? That's the idea. Anything else?
I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Sure do. Some of it was even legal. Иногда законный. There's a lot of business that goes through the groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Glad to hear it. It's worked for me this long. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. Exactly. That's what makes them fun. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Как скажешь. No complaints here. It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. The real question is, why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules, and everyone spends all their energy just trying not to break them. I was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. That's no way to live. People call Byzantium the jewel of Halcyon, but really, it's just paste. Everything's polished and bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Don't trust anyone, don't touch anything, and whatever you do, don't show your teeth when you smile. What, like primals? Nah. People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. Понимаю. Interesting like a colonoscopy. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. That's what I've been saying. Ну вот и поговорили с Элли. В итоге у нас, насколько я понимаю, появился новый квест. Задание напарников. Крестовый поход в ад. Но это на Византию. Византия — это другая планета. Мы сейчас на монархии находимся. Так, насколько я помню, нам нужно было сходить вот сюда. Это что, логово? Да, это всякие логово. И вот то, что вот здесь, я не знаю. Последнее место, которое не изучили, это вот это. Вот здесь не были еще. А в остальных вроде везде побывали уже. Да, вроде бы да. Так, давайте в дневник заглянем. Так, это основное, это как раз Византия. Так, оружие бездна. Го на карте смотреть, есть это где-то? Да, это вот сюда как раз, Фоллбрук. И континуум, по-моему, тоже в Фоллбруке. Да, все в Фоллбруке. Ну, погнали в Фоллбрук тогда. Так, стоп, а здесь можно поспать, чтобы день начался? Я не хочу в темноте опять бегать. В церквушке нельзя вздремнуть. В трупах ничего не обновилось. Да. Это что? Книгу. Книгу подняли. Мне показалось, как кто-то дышит. Так, здесь можно где-нибудь вздремнуть, чтобы промотать просто время. Какое-нибудь койко-место мне нужно. По-моему, вот там что-то должно быть. Как мы пришли. Ну, опять трупы, как иначе. Мне не трупы интересно, мне интересно только койко-место. Здесь нет ничего.
Подвинься, мне поспать надо. Вот, здесь можно. Все, спим. Просто спим. Надоело в темноте бегать. Немножко умораживает. Да, кстати, у нас, похоже, оружие сломано. Я только сейчас это заметил. А что сломалось? 22, 83. Штурмовка и гранатомет. Так, починить R. Все, детали потратились, плевать. Так, еще ночь. Надо еще спать. Так, ну что, ситуация улучшилась? Да, день наступил наконец-таки. Так, все, теперь можем спокойно тпхаться. Главный переулок, и потом уже на своих двоих дойдем до нужного места. Угу. Нужно поговорить с Кэтрин. Фоллбрук. Да, неплохие здесь гайбочки. Мортен Белл. Новый персонаж. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Guess it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Swell. We like quick on the draw types like you. Saloon is straight back and to the right. Once you're feeling sated, you're welcome to a private cabin. Only $250 a night. 250 за ночь, я только Miss что поспал Malin can let you бесплатно. one if you're interested. She's the one who runs this racket. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? That sounds ominous. Yeah. Занервничал как. Ms. Malin won't like that a whit. She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. Так, с одним поговорили. Двигаемся дальше. Sublight territory. Feels like being home. Так, это обычные люди. I don't like the way folks are looking at me. Сотрудник Субсвет. Ну да, это обычные неписи. Maybe I could Так, если это возьму, сразу же на меня все сагаются. Потому что это будет кража. Здесь ничего нет. Да, это обычные болванчики. Нужен торговый автомат. Нужен именной ему. Для полного счастья. Блин, дамы, зайдите внутрь, а? Чтобы не палить. Такого. Спасибо. Как всегда, чуть поворуем и двинемся дальше. Да, здесь можно тоже было поспать. Мы уже это сделали. Так, можно наверх залезть. И что нам это дает? Доступ к ящику. Ну окей, чуть-чуть опыта. Так, по этой штуке я пройти могу? Все доступно? Как охотиться? Вроде да. Зачем я это делаю? Без понятия. Так, а на том, наверное, ничего нет. Можно на гайбочек встать. А он из папье-маше. Класс, мы насквозь провалились сквозь ветки. Класс. Так, а здесь темновато, потому что здесь царство гайбов или что это, или это пещера. Похоже на пещеру. Сотрудник Субсвета опять. Чет, еще один персонаж. No, but thank you. I'm quite all right as I am.
Oh, you're still here. I said I don't require Я anything at ничего this не time. продаю, я просто общаюсь. Run along now. I've had more than enough to satisfy my thirst for one evening. Deal? A rather bad one indeed. The fella swore Fallbrook was unrivaled in its leisurely pursuits. But it seems to me the whole town is designed primarily to leech one's bits. And now that I've run dry, or nearly so, the fellas have abandoned me back to Byzantium. You wouldn't leave a friend in need, I'm sure. Don't suppose I could just ask you to scram. Грубо. Can't fathom why you'd go searching her out. But it's your neck on the noose. I was told she runs the saloon. Окей, нужно поговорить в салоне с Кэтрин. Так, это опять сотрудник обычный. Сразу же на меня сагается. Поэтому я так делать не буду. You seen Arthur today? Блин, здесь куча народа. Это обычные люди. You don't think you got crushed during bridge collapse? Ну, зажигалку-то я спеть смогу. Они же не видят. А вот здесь уже будут палить. Так, о, адрена еще халявная. Если бы вот здесь этот парень не стоял, было бы все хорошо. Ну, увы, ах. Так, вон откуда я пришел? Оттуда? Или оттуда? Я реально уже потерялся. Подождите. Нет, я отсюда, скорее всего, пришел. Так, а вот это что? Охранники стоят. Интересно. Так, ты кто такой? Нельсон Мейсон. Take a gander at that mug. I ain't ever seen someone so adept looking my whole life. Комплиментики и лезть пошел. He means gullible, Captain. That's awfully kind of you, mister. Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Wink, wink. Надежная схема. I certainly hope you're not insinuating the problem is me. I mean, that would be preposterous. I never do anything under the table. That, Miss Malin ain't aware of. If there's any issue, really, you should talk to her. She's straight back in Malin's House of Hospitality. Oh, right. Well, I mean, if you're interested. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Так, можно ложей воспользоваться. See? I know a fellow Халявный genius опыт when I подъехал. clap eyes on him. Too right you are. Only problem is my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoople heads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? Так, шпрессы это вроде In маленькие эти return, животные I'll take you зеленые. 5% of the profit. О, можно убеждением воспользоваться, но у нас должно быть убеждение 100, у меня 91. Чуть-чуть не хватает. Так, а если прекращу разговор и вернусь к нему чуть позже, 35% и пробник товара, тогда мы договоримся. Well, my ma always did say, you want any dealing done right, you gotta do it yourself. Так, а я могу Back so soon? выбрать You этот couldn't вариант resist еще such a раз? good- Pure and simple, it's... See? As in return, Да. Короче, предлагаю сюда Well, вернуться, но my чуть mom- попозже, когда будет достаточно навыка. Там же красноречие вроде как нужно было. Всему свое время. Не сейчас, попозже вернемся. У меня 91 всего лишь. Нужно еще один левел апнуть, тогда можно будет с него срубить больше бабла. Так, это что?
Страховой агент. Ты кто такая? Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Some people, but no one in this office, I assure you, might call it stupidity. It's like they say, there's no cure for that. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Usually character actors, or corporate execs with menacing stares. That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. Жесть. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. One thing's for sure, you won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch, but financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. We prefer to think of it as chasing the savings. Turns out that not having to pay kickbacks, fines, and rent in the most expensive city in Halcyon improves our liquidity. Plus, Sublight keeps this place running remarkably well, and they sure drive business our direction. Вот и поговорили со страховым агентом. Я думал, она какой-нибудь квест надаст, но нет. Увы, ах, никакого квеста их в помине нет. Так, что здесь продается? Для взлома всякие фишки, давайте купим. Так, броня 41. 26, нет, броня не актуальна. Да, нужно свою броню прокачать и починить было бы неплохо. Так, шлем 36 не нужен. 27 повязку пока оставим. Но это мне, наверное, не нужно. Грибочки. Так, а что у нее в задней комнате? Куча всякого интересного, скорее всего. То, что можно спрятать. Мне кажется, это квестовая локация. А тут автоматон часовой, который нас типа не едет. Хотя на нас пофиг, да? Окей. Да, ему реально пофиг, похоже. Ну, если что, я сохранился, если он сагается. Я запущу сейф. Тут есть терминал еще, который можно чекнуть. Клинок отравленный какой-то. Так, на другую сторону идет. Да. Что ты охраняешь, если тут все ворует, ты даже не обращаешь внимания. Часовой автоматон. Почему я это взять не могу?
Окей. На кучу всего сперли. А, тут можно было залезть через лестницу. Понял. Так. Короче, очередная порция гигантского текста. Я даже не буду вчитываться, вот серьезно. Не люблю я, когда вот истории именно в тексте постоянно представляются. Ладно, спускаемся. Тут никаких новых вариаций в диалоге не появилось с ней. Столько мы все взломали. Ты это уже говорила. Ты это уже говорила. Нет, тут никаких вариаций нет новых в диалоге. Погнали в кабак, поговорим с Кэтрин. Так, давайте засейвимся. Так, вот она, Кэтрин Мэдден. Неплохой костюмчик. Нравится? Твою ж медь. You blind Что, little Огр? bird, or can you not see I'm busy? Why is it every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbruck. Стоебная бабень. Only nugget of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Oh, she just comes and says whatever's on her mind, huh? Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Самородок счастья. Можно привлекательностью воспользоваться. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder Это to show слушно. you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Found it on a corpse, huh? If you killed Lilia's agent, you get to explain it to her, not me. Well, shit. I knew he'd come to a bad end one day. Still, no time for weeping and wailing. We've got a metric fuck-ton of bits worth of salvage just waiting for extraction. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Do I look like one of them egghead science types? All I know is that labs use it to create plants and livestock out of local species. But it's a controlled commodity, available only to the board, so it is of high value on the dark market. Meaning safe for me and my crew, seeing as it ain't us undertaking the risk. Логично, логично. I do like your gumption, but let's not be hasty. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders.
The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? A sound selection. Nyoka's sturdy, reliable, and don't mind wading knee-deep into guts. Now, after you clear the mantis nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills, or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Load vapors into a liquid propellant tank? I think I know how to do that. No, I can do that. I think. Yes. Mostly? Definitely. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Handle it with the utmost of care. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Стоп, Cascadia. Каскадия — это On the лагающий terminal, город. use the passcode you got from Stellar Bay to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Kill him, run him out. I don't rightly care for the details. So long as Clive knows resistance to me is costly and futile. Hit him where it hurts. In his gut or his production lines ought to make do. Короче, вариаций множество. If you got brass knockers, you could shoot your way through the front gate. If you don't fancy getting shot to shit, you can try asking Duncan for a disguise. Might be another way in, assuming you're courageous enough to trek the sewers. Void if I know. Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means. Понимаю, понимаю. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Либо фабрика, либо Oh, and убийство. if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. Так, подождите. Дневник. Это на лабораторию мы сейчас туда пойдем. А из побочных оружия бездны, мясной Клайв. Разбейте с Клайвом, добейте документ Клайва, чтобы он больше не мешал свету утили. Либо найдите способ остановить работу фабрики. Угу. То есть либо так, либо так. Сделаем, без проблем. How's Clive? I do hope... Пока нет, пока нет. Sure. What about it, aside from the fact... You mean you can't just follow the stench trail or the squealing bloody murder sounds of little cysty piggies?
Once you're clear of the bridge, follow the river southwest. Sure, weren't no skin off my nose. Так, ну это I 250, take что ли? it you don't have a reservation. No matter. I keep a suite of VIP rooms for visitors of your, let's call it a certain means. The VIP rooms charge by the night. But for you, I'll make it a one-time fee. Got a feeling you'll make me a fine investment. Можно подкупом воспользоваться. Marvelous. Do take care of the place. Maid service won't clean after a murder. Оу. Плевать, отдали 300 монет, у нас денег так немало. Так, она вот здесь стоит. А, она сейчас все-таки поворачивается. Нет, ей пофигу. Ей пофигу то, что мы обокрали, там у чела пофигу. Класс. Так, а если я здесь что-то возьму, не сразу? Чего? Что сейчас было? Стал на стул этот звук, как будто мы чечетку отплясывали на стуле. О, а сейчас не пофиг. Так, загружаем сейф. Странно это все работает. Плевать. Так, го, смотрим, что здесь еще есть. Поговорить. Поговорить. Какой-то Найлс. Hey there, exterminator. Glad you showed up to take care of those mantis swarms. Hate those fucking things. Так, бармен. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine send you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? No, I don't have any... Ugh. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying. Ну вот и поговорили. Так, а где моя вип-комната, за которую я деньги заплатил? Так, ну вот он, кабак. Опять посетитель. Ты кто? Посетитель. Посетитель и посетитель. А вот этот человек, с которым можно поговорить. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Not unless it accompanies some extra bits. Understand? More than you can afford at this time. Your eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest firewater in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too from time to time. If you're asking if it's Sublight owned, then yes. If you're asking if we give discounts to Sublight employees, then the answer is not only no, but doubly no. Ms. Malin built the bar, the saloon, and the town to boot. If you got business with Sublight, I suggest you follow up with her. Ну, здесь только алкашка. Вроде все продали, все равно 93 килограмма. На себе таскаем. Так, ну. Блин, ну стоя не валяется. Его бы взять. Сохранился на всякий случай. Вроде бы не спалили. Да, не спалило, все хорошо. Где моя чертова... Это вот эта вип-комната? Вот эта вип-комната? Вы угораете? Я очень сильно в этом сомневаюсь, что это вип-комната, но... Это трындец, как по мне, а не комната. А где вип-то? За что я заплатил 380 монет? Конечно, по барабану на эти монетки, но все же. Хотелось бы увидеть вип. Что-то как-то випом здесь не пахнет. Может, где-то отдельное помещение?
think I like Либо я Miss просто Catherine. выкинул Not монетки just на some kind ветер. of swearing, though she swears awful much. I'd have a drink with her, though I'd keep one hand on my gun and the other on my bit cartridge. Ну, объект торговый автомат, значит, мы здесь не были. Че, правильно иду? Cleaner? Fancier? Так, это что? Заперто. Персонаж кричит. Whenever you're lying, your right eye twitches like mad. Блин, опять ночь наступила. Все быстро. Слушайте, а тут территория не маленькая. Так, если посмотреть. I wouldn't steer you wrong, friend. There it goes again. Так, можно на верстаке покрафтить, улучшить что-нибудь. И есть что упереть. Это все мне пригодится. Гоу спать. Короче, чисто изучаем вот это местечко, где мы сейчас находимся. Исключительно изучение. Так, шлем какой-то попался. Что за шлем? Но это не серьезно. По нынешним меркам это уже не серьезно. Слишком слабая броня. Так, я... Лучше сохраниться. Лучше сохраниться пораньше. Да, это кража считается. Наверное, нужно патроны продать. Патроны весят тонну, скорее всего. Так, это что? Кто вы такие? Ну, это посетители обычные. Так, не кажется ли там люди сидят в воздухе? Не, они на картах. Досмотрим, что здесь есть. Чего смотрите? Чего разглядываете? Просто вода. Что с ним не так? Неважно. Так, вот туда можно сходить еще. Так, и вот сюда. Ключ от хранилища субсветутили. Нужно ключ найти еще. Ну, вы же сагаетесь. Чем-то на порвате похоже. Что-то есть. Вот сюда сходим. Кто-то нас ждет. Да, можно поговорить с ним. Кто ты такой? Mind your own business, friend. Понятно. Это очередной квестовый персонаж по-любому. Что он именной. Какие-то ворота. Что-то мне подсказывает, что мы сюда еще вернемся. Водопад. Под водопадом ничего не спрятано. Да, спрятано. Нормально. Живы, здоровы. Это броня, скорее всего, беспонтовая. Шлем. Шлем надо тестить. И плазменная установка. Неплохо зашли. Так, что за шлем? 21. Отстой. Отстой. Да чтоб тебя. А, она не бахнула, не сработала. Неплохой водопадик. Так, я в них уперся. Блин, я ищу квесты. Дайте мне побольше квестов, каких-нибудь заданий. Так, еще одно здание. Так, ты кто? Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Most of the freshies spend their first day in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet.
then I'd like to answer it. If I can, that is. Well, Captain Crowley wanted to take a pit stop. I'm the hired security, see? They pay me to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew, and my maiden voyage before that. I can tell you it's been a real hoot. You wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative, or them being my first protection gig. Captain Crowley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flapping my gums about his crew at all. Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. You can say that again. Wilderness almost got me pushing up daisies. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them raptidons, then marauders, and that manta queen alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, cause it was my favorite gun tote. Намечается квест? Или нет? Короче, где-то оружейная сумка валяется с деньгами. Right then. Very well. Окей, получили какую-то информацию полезную. Так, сейвимся и воруем. Сагайс. А вот здесь не факт. Нет, факт. What do you think you're doing? They got the drop on us. Значит, ничего брать не будем. Интересное местечко. Так, это что? Здесь куча всего, но опять же меня запалит. Так, ты кто такой? Это обычный сотрудник Субсвет. Удостоверение у нас уже есть. Вы уже это говорили. Так, здесь можно поворовать. Как-то не особо здесь вообще. Блин, где квесты все? Я реально хочу какой-нибудь квест еще дополнительный. Бегаю, со всеми общаюсь, а странно это все. Новое место и как-то очень мало квестодавателей. Очень мало. То в пустоту все идет. Мы получили информацию, нам нужно сходить на завод, либо убить челика и еще там что-то сделать. Вернуться в влагающую каскаде. Так, там наверх можно было подняться. Ну, это, скорее всего, посадочная площадка просто. Да, блин. Да, это посадочная площадка для корабля. Угу. Все, вот и наш корабль. Удобненько, черт побери. Вот такое местечко. Вроде бы я везде был. Вроде везде побывал, во все здания зашел. Со всеми пообщался. Здесь больше ничего не наблюдаю. Блин, мне бы вкачать еще один левел, чтобы была сотка, и чтобы взять вот то задание на доставку наркотиков. Да, здесь заперто вообще, к челу не зайти внутрь. Так, книжка, страховой агент. Там угор, блин. Это что? А вот здесь мы не были. Дункан.
My dry goods come 75% guaranteed mold-free. Was that 75% mold-free? No rubbernecking. Make a buy or move on. Ну, это торгаш, похоже, обычно. О. Not so fast. My biometric IDs are special goods. Only on offer to special clients. You cotton? Можно разными вариантами воспользоваться. Они все сработают. Давайте просто убеждение. She needs it for a job? Well, why didn't you say so? Reckoned you asked her where to best procure one, and she obligingly pointed you my way. Give me a jiffy to break. I mean, calibrate the ID. This goes like that. Nope, not quite right. A bit to the left, mayhaps. That'll do it. For a CMP factory line worker, she sure is a beauty. Careful. I'm trusting you to guard this specialty good with your life. I mean it. Lose the ID and you don't get another. Also, you'll be off my list of unwholesome customers. Will that be all, or do you require something to say, scratch your itch? Так, что у тебя продается-то хотя бы? 18. Так, оружия нет, и зато патроны есть. Так, повязку на глаз можно купить, но у меня такая уже есть. Легкая рабочая одежда. Нет, что-нибудь средняя рабочая одежда. Средняя. Легкая рабочая одежда. Просто космос. Блин, мне бы шмотку найти такую же, как на Элли. На повороте тоже ее напялить. На Элли что надето? Модная уличная одежда. Тихая гавань. Но, скорее всего, это в Византии все продается. У меня такое ощущение. На Парвате. Стеганая походная одежда. Тихая гавань. Обычную одежду без брони. Так, ты кто? No refunds, no exchanges, no returns. And no whining about it either. If you bloody it, you buy it. Store policy. Yeah, and? Do I look like the city planner? I wasn't exactly consulted on the blueprints when Catherine started building out Fallbrook. But now that you mention it, I reckon she had her reasons to hide us. We got smugglers, outlaws, mavericks, and Byzantium socialites flying in and out of Fallbrook all the time. Why openly spin in the board's eye? They're so self-important the way they strut around, preening and flashing their pricey gadgets. Makes for easy marks. Keeps our pockets lined with bits. Town sublight owned and run. Caters to a variety of clientele. The one you want to avoid pissing off the most is Catherine. Prove bad for her business, and she'll kneecap you without a second thought. Ну, а здесь уже тоже оружие. Причем очень много холодного. Ну, на 25 уровень. Пулемет. Это уже интереснее. Это чисто пулеметы ручные. Огнемет на 27 левел. Ну, за 1300 можно купить. Ну, это уже интересней. Так, у нас штурмовка и так, по-моему, на 20, если не ошибаюсь. Уже более интересное место. Так, продаем всю браху. Браху у меня очень-очень много. Надо от патронов избавиться. У меня очень много своих патронов, которыми я не пользуюсь. Еще вот эта штука у меня есть. Вот это. 89 килограмм. Все равно чего-то я дофига с собой таскаю. Скорее всего, модификатор весит тонну. Так, чего у меня много?
Да, 86 килограмм. А вот холодное оружие продаем. Так, что у вас еще есть? Так, комната какая-то, которую можно, естественно, обокрасть. Как иначе? Ну, похоже, это последнее место в этом городе, которое не было зачекано. Остальных, мне кажется, мы уже были. Мне бы для полного... Окей. Мне для полного счастья еще бы один левел. Ты кто такой? Oh, I beg your pardon. Can you not see I'm walking here? Physically, you mean? In my mind, I have traveled galaxies. Well, it is of no consequence, I assure you. I shall embark shortly with my legs. I'm not entirely decided. If I'm being honest, I think I'd fancy a visit to Tartarus, so long as it's under the shield of my fantastical imagination. Вот и поговорили. Он сагается, если я что-то возьму. Странное местечко, если честно, этот Фоллбрук. И здесь я не был. Так, выследить Реджинальда отчаяния. Так, что за пустышка? Стоп. Дневник. Это задание напарников. Слушайте, все-таки не зря я во все заглядываю. Так, это обыщите... Отыщите же еще, бла-бла-бла. Найдите значение. Осталось его найти. А где он? 100 метров. А, вот он. Он как раз в том переулке. Да, мы давайте закроемся здесь, чтобы нас никто не видел. И спокойно уединиться. И поворовать. Это тот самый парень, который нас послал, насколько я помню. Был к нему. Который стоял в конце ручья. Побежали. А ничего, что мы уже отошли на километр, а вот эти текст он до сих пор здесь. Занятная игрушка. Ладно, плевать. Сохранение, пропади. Mind your own business, friend. В смысле? Mind your own business, friend. А что нам нужно сделать вообще? Убить его просто? Так. А, Максон. Нам нужен Максон. То есть нам нужно на корабль вернуться. Взять Святошу с собой. Вот в чем подвох. Ну, давайте по-быстрому это сделаем. Блин, надо уже заканчивать. Ладно, давайте сейчас поговорим все-таки. Посмотрим, к чему это приведет. Так, выходим. Так, Парвати. Давай ты останешься дома. Нет, Парвати пускай останется дома. Викария Максом берем и выходим. Вечер наступил. Побежали. Так, Викарий, ты с нами? Да, Викарий с нами. 1000 лет уже не брал этого персонажа в партию. Так, сейчас, надеюсь, дело начнется. What do you want? Oh, hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard?
Everyone's welcome here. It's a fucking worker's paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Не знаю, чего вы вцепились, но я всегда за бессмысленное насилие. Прошу, продолжайте. Нет, вот это вариант. This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts of pain on this guy. Yes, that's about the long and short of it. Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you. Severely. Wait! I know who can translate the book for you. It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. But by law, it will make me feel a whole lot better. Okay. Talk, Reggie. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Fine. We've got more important things to do anyway. Так, продолжение. По квесту пустышка намечается. Так, сопроводите Макса к отшельнице на Сцилле. Но Сцилла — это другая планета, насколько я понимаю, опять же. Нужно улетать. Нужно опять отсюда сваливать. Да, на Сцилле там же еще квесты были. Но это нас просто на выход несет. Да, нас просто везет на выход. Да, нужен на корабль. Нужно просто на корабль отправиться. Что ты еще I want хочешь? to thank you for talking some sense into me back there with Cheney. It has been a long time since I gave in to my violent enthusiasm. You're right. I owe you an apology. I've been so obsessed for so long, I couldn't see anything else. You offered me a place on your crew, friendship, and I used you to get to Cheney. And even then, you saved me from myself. I don't know if I could live with myself had I gone through with it. You owe me nothing, I know, but I'm begging your forgiveness. Thank you. I promise I'll be nothing but truthful from this point forward. Oh, exactly as you'd imagine. Can't say I enjoyed the stint. It did provide me with plenty of time to think. The way I see it, the universe was snapping me back to where I needed to be. You stray too far from the course of your destiny, the world will try to correct for it. Так, ладно, это может продолжаться бесконечно. Давайте здесь сделаем паузу. В следующем ролике уже пойдем по своим делам проходить квесты. Сейчас мы чисто изучили вот это замечательное местечко под названием Фоллбрук. Продолжение, как говорится, следует. Ладно, спасибо всем тем, кто смотрел данное видео. Если вы впервые на канале, не забудьте на него подписаться. Можно еще лайк прожать, комментарий написать. Продолжение следует. Всем пока.